আগে মনে করা হতো ডট মানে ফুল স্টপ বা পূর্ণচ্ছেদ, আর এখন সেই ডটের পরেই যেন খুলে যায় এক অসীম সম্ভাবনা দরজা। আমাদের নতুন নিয়মিত বিভাগ cma.com ও আপনার সামনে খুলে দেবে শিক্ষা, পেশা এবং ব্যবসার আঙিনায় এক অসীম সুযোগ ও সম্ভাবনার দরজা। ৯-এর দশক থেকে আমাদের দেশে ব্যবসার গতি প্রকৃতি, পরিচালন পদ্ধতির ব্যাপক পরিবর্তন হয়েছে। আজও প্রতিদিন পরিবর্তন হচ্ছে একটু একটু করে। তবে যে কোনো ব্যবসারই মূল প্রতিপাদ্যটা একই থেকে গেছে, খরচা বা ব্যয় সংকোচ বা নিয়ন্ত্রণ করা, উৎপাদনের গুণগত মান বাড়ানো এবং মুনাফা বাড়ানো। শুধু পরিবর্তন হয়েছে ব্যয় সংকোচ বা ব্যয় নিয়ন্ত্রণের কৌশল, প্রথা, পদ্ধতির। আর সেই সঙ্গেই পরিবর্তন হয়েছে বা সম্প্রসারিত হয়েছে ব্যয় নিয়ন্ত্রণের সঙ্গে যুক্ত পেশাদারদের কাজের পরিধি। এই পেশার সঙ্গে যুক্ত যারা, তাদের কাজের পরিধির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে সামগ্রিক ব্যবসা পরিচালনার ভূমিকা। কস্ট অ্যাকাউন্টেন্টসরা তাই আজ পরিচিত কস্ট অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টেন্ট হিসেবে। আর কস্ট অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টেন্টস বা সিএমএ আজ এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং লোভনীয় পেশা। এই সিএমএ পেশারই যাবতীয় খুঁটিনাটি, কি পড়বেন, কেন পড়বেন, কোথায় পড়বেন, কি এর সম্ভাবনা, এই সব নিয়েই আমাদের নতুন বিভাগ cma.com। প্রথম যখন এই 1959 সালে আমাদের পার্লামেন্টে অ্যাক্ট পাস হলো, এই ইনস্টিটিউট তৈরি হলো, তখন আমাদের বলতো কস্ট অ্যান্ড ওয়ার্কস অ্যাকাউন্টেন্ট। এবং তখন বেসিক্যালি আমরা যেটা করতাম সেটা হচ্ছে উৎপাদন খরচ, প্রোডাকশন কস্ট কত, সেইটাকে বার করা। একটা ইন্ডাস্ট্রি ওরিয়েন্টেড আমাদের ফোকাস ছিল, যে ইন্ডাস্ট্রিতে কত খরচা হলো একটা প্রোডাক্ট বানাতে। সেই জায়গা থেকে আমাদের ছিল কস্ট অ্যান্ড ওয়ার্কস অ্যাকাউন্টেন্টস বলে আমরা পরিচিত ছিলাম। কিন্তু আজকের দিনে এই অ্যাডভান্সমেন্ট অফ টেকনোলজি, তারপরে দশক থেকে দশকে বিজনেসের প্রকৃতি, বাণিজ্যের প্রকৃতি, সারা বিশ্বের যে বাণিজ্য, তার যে প্রকৃতি, সেটা একটা বিশাল চেঞ্জ হয়ে গেছে এবং আজকের দিনে পরিবর্তন রোজ হচ্ছে। এই গতির সঙ্গে তাল মেলাতে গিয়ে আমাদের দেখলাম যে আমাদের যদি এই শুধু ফ্যাক্টরির খরচা কত, উৎপাদন খরচা কত, এতে আমরা আবদ্ধ থাকি, তাহলে আমরা পুরো তাল মিলিয়ে চলতে পারবো না। সুতরাং যুগের প্রয়োজনে এবং বাণিজ্যের প্রয়োজনে আমরা আজকের দিন যেটা করি, আমাদের বলা হয় কস্ট অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টেন্ট, সিএমএ। অর্থাৎ একটি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান চালাতে গেলে, সেটা একটা প্রোডাকশন হাউস হোক বা একটা সার্ভিস অর্গানাইজেশন হোক, সব জায়গাতেই উৎপাদন খরচ শুধু নয়, একটা অর্গানাইজেশনের টোটাল গ্রোথ, তার সার্ভাইভাল, তার স্ট্র্যাটেজি, তার এনভায়রনমেন্টের সঙ্গে যুদ্ধ করার যে ক্ষমতা, এই সবগুলোতেই সিএমের একটা রোল থাকে। কস্ট অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টেন্ট আজকের দিনে একটি প্রতিষ্ঠানকে এই এনভায়রনমেন্টের সঙ্গে যুঝে নিজের জায়গা করে নেওয়ার যে দক্ষতা, সেই দক্ষতা কস্ট অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টেন্ট দেখাতে পারে। আমাদের ইনস্টিটিউটের নামটা ইনস্টিটিউট অফ কস্ট অ্যান্ড ওয়ার্কস অ্যাকাউন্টেন্টস অফ ইন্ডিয়া ছিল। গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া এটাকে ইনস্টিটিউট অফ কস্ট অ্যাকাউন্টেন্টস অফ ইন্ডিয়া করেছেন। আমরা কস্ট অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টেন্ট নামে পরিচিত হচ্ছি, সেটাও গভর্নমেন্ট আমাদের সেই মান্যতা দিয়েছে। কস্ট অ্যান্ড ওয়ার্কস অ্যাকাউন্টেন্টস থেকে কস্ট অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টেন্টস হয়ে ওঠার কাহিনী তো আপনারা শুনলেন। আসুন এবার দেখে নিই ইস্টার্ন ইন্ডিয়া রিজিওনাল কাউন্সিল অফ ইনস্টিটিউট অফ কস্ট অ্যান্ড অ্যাকাউন্টেন্টস অফ ইন্ডিয়া প্রতিষ্ঠানগতভাবে কী ভাবছে বা কী করছে এই পেশাকে আরও আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য, কী উদ্যোগী বানিয়েছে আরও বেশি সংখ্যক ছাত্রছাত্রীদের কাছে পৌঁছানোর জন্য। The country is
in a growth phase, and so is the CMA profession. We have drawn specific plans to tap the brilliant students in every corner of the villages. We have 60,000 plus members, which is not sufficient to keep pace with the present growth pattern. Now this sends a very positive signal to all who are desirous of joining the CMA profession, but at the same time it calls in for tapping the brilliant students in every corner of the country. We have broad initiatives to tap the student base, which will sustain the present growth pattern. পুঁথিগত বিদ্যা বা ক্লাসরুম টিউশনসের পরই আসে পেশাগত সম্ভাবনার প্রশ্ন। আমরাও এবার তাই দেখে নেব পেশা হিসেবে সিএমএ কি সুযোগ বা সম্ভাবনা নিয়ে আসছে আপনার জন্যে। এখন বর্তমানে ভারতবর্ষে কস্ট অডিটের খুব সাংঘাতিক স্কোপ এসছে। কস্ট অডিট, কস্ট কমপ্লায়েন্স, কস্ট রেকর্ডসের কাজের প্রচুর স্কোপ এসছে। এছাড়া কস্ট অডিট ছাড়াও যদি কাজ করতে চায় কেউ, সে ভ্যাট অডিটে কাজ করতে পারে, এক্সাইজ অডিট, স্টক অডিট করতে পারে ব্যাংকের। এগুলো তো সব স্ট্যাটুটারি। এবং নন স্ট্যাটুটারি এলাকা যেগুলো আছে সেটা হচ্ছে আপনার ধরুন অ্যাজ এ কনসালটেন্ট কেউ সার্ভিস ট্যাক্স কনসালটেন্সি করতে পারে, ইনকাম ট্যাক্স করতে পারে, ভেরিয়াস ট্যাক্সেশন ম্যাটার নিয়ে কাজ করতে পারে। এছাড়াও কেউ যদি চায় সে প্রজেক্টের কাজ করতে পারে, ব্যাংক বিভিন্ন অর্গানাইজেশনকে হেল্প করতে পারে প্রজেক্ট রিপোর্ট তৈরি করে, এবং তার ফাইন্যান্সের হেল্প করাটা যেটা মূলত দরকার একটা অর্গানাইজেশনের কীভাবে তার ফান্ড অ্যারেঞ্জমেন্ট হবে সেটা, সেই ব্যাপারে কস্ট অ্যাকাউন্টেন্টরা খুব ভালো হেল্প করবে বা অ্যাসিস্ট করবে। বিভিন্ন প্রাইভেট এবং পাবলিক সেক্টর এন্টারপ্রাইজগুলোতে, আন্ডারটেকিংগুলোতে আমাদের কস্ট অ্যাকাউন্টেন্ট ছেলেরা খুব ভালো পারফর্ম করছে এবং ভালো কাজ করছে। এবং এটাও দেখা যাচ্ছে যে বিগত দিনগুলিতে বা বর্তমানেও বেশ কিছু পাবলিক সেক্টর বা প্রাইভেট অর্গানাইজেশনগুলোতেও কস্ট অ্যাকাউন্টেন্টরা অনেক উচ্চ পদে আসীন হয়েছেন এবং তারা অত্যন্ত দক্ষতার সাথে কাজ করছেন। এবং তার জন্য দেখা যাচ্ছে যে ইন্ডাস্ট্রি যেমন বেনিফিটেড হচ্ছে, আমাদের সমাজ, আমাদের গভর্নমেন্ট সমানভাবে তাদের দ্বারা উপকৃত হচ্ছে। এইবার শুনে নেব এই পেশার সঙ্গে যারা বহু বছর ধরে যুক্ত তারা কি বলেন তাদের অভিজ্ঞতার কথা। My late father, J.N. Bose, was the founder of the Institute of Cost and Works Accountants. Naturally, myself and my brother, both engineers, were inducted into this profession. After some time, we realized the importance of this profession, and we almost became a business manager instead of a business production manager. Every engineering decisions were taken on the basis of the benefits. Finally, after some time, I became the CEO of a well-run multinational company, Exide Industries Limited. Since then, the cost accountants have become a management accountants, a tool for running a business most efficiently for growth and sustainability. Ministry of Corporate Affairs have recognized this profession, and they have introduced cost record rules and also increased the ambit of cost audit. As a result, the potential both in terms of employment and service have increased threefold. And that's the reason why most of the profile of the students have changed. Chartered accountants, company secretaries, MBAs and other professions, they are taking up this profession for their career growth. For those who are doing this course of cost accountancy, I would say that's a very good course, and in banks we do appreciate when people join bank, and in banking with knowledge of the field in which you are working, it helps us to groom you well, and in credit particularly, about which the knowledge and skills which you develop during your course is very useful. And I do expect that students who do such course, they have a lot of scope in banks. We need professionals in bank. It's a time that we should groom people who come to our bank as a professional, and they have
particularly good scope to rise further and reach up to at least the level at which I am. I find the qualification and background of cost and management accountants very helpful in discharging the responsibilities in this office. Our work in the Ministry of Corporate Affairs involves a lot of scrutiny, inspection, investigations into the corporate accounts and financials, where the basic training of cost and management accountancy comes very handy, very helpful, very supportive. We draw a lot from our background, and I have my colleagues also from the same professions who are also contributing very significantly in this regard. And also I am finding that in the corporates, the cost and management accountants are holding very important and responsible positions and contributing greatly, adding material values to their own concerns and employers, which is a matter of encouragement. And I'm finding that exciting and emerging opportunities are knocking in the doors of the cost and management accountants, and they are also building their capacities to take the best out of it. The market is constantly changing, and thus our requirement for managing business is also changing. We do need bookkeepers to meet our obligations for statutory and legal matters. But more than that, in my opinion, we need management accountants who would concentrate on business processes, operational improvements, and enhancement of the operational effectiveness. The CMA curriculum provides phenomenal insight into the overall management processes, and thus I feel that CMAs are really qualified enough to take on the role of the management accountant in industry. In the present competitive management scenario, the margins are constantly depleting. There has been tremendous pressure on margin, and as a result, the focus is on cost management. Now, cost management is not a function of single element, that is cost. It covers the entire gamut of the management functions like production, planning, inventory, fund management, pricing, marketing, strategies, everything all put together. And the business is successful when all the functions effectively contribute to the organization. The management accountant, in my opinion, is the coordinator and the analyst who collects all information and produces before the management for effective decision making.